Well, to just start us off here, I was thinking if I could ask you about if you have any personal connections or backgrounds about this conflict between Russia and Ukraine. Окей, так, Юль, ти можеш мені перекласти це Так, більше? це персональні, тобто чи ти маєш там знайомих, близьких, які там далі проживають на Україні? Yeah, of course, I have a lot of relatives there in Ukraine, and also I have relatives in Russia because my father he is half Russian, so my grandmother was Russian, so I have relatives on both sides, like in Ukraine and Russia as well. Yeah, that's very interesting. Thank you for telling us about that. And yeah, for the next question, from your perspective, what are the main reasons why Ukrainians and Russians may have differing opinions on the war? And could politics or culture factors play a role in that? Тобто причини війни, так, конфлікту, причини війни і конфлікту. Ну, причина дуже проста. Росія не визнає Україну як державу, як незалежну державу. І вони Okay, постійно so the reason is very simple. Russia is not willing to recognize Ukraine as its own independent state and country. Okay, yeah. І вони не визнають українців як народ. Вони кажуть, що такого народу немає. They do not recognize Ukrainians as their own, and they say there's no such thing as Ukrainians. Very interesting. І якби протистояння між Україною і Росією дуже давні. Це вже століття протистоянь. So the conflict between the Russians and Ukrainians is long-standing since many years ago. Mm-hmm. І, по суті, Радянський Союз, ЮССР, який нещодавно розпався, це було звільнення України з-під впливу Росії. So the collapse of the former Soviet Union is the final fight to free Ukraine from Russia. Так, але, Володимир Путін, він як любитель Радянського Союзу вирішив відновити імперію, тому що, як ми бачимо, він хоче відновити Російську імперію. So the current president of Russia, Vladimir Putin, he likes the idea of the Soviet Union and he wants to rebuild the empire or the Russian Empire. І це те, чому він хоче покорити Україну. And this is why he wants to subdue Ukraine. Але українці не хочуть йти під Росію, тому що вони були багато років під Росією і багато постраждали від росіян. But Ukrainians are not willing to join. They have been under Russia for so many years and they have suffered for far too long. До прикладу, моя прабабця була вбита росіянами. For example, my great-grandma was killed by Russians. Мій дід сидів в тюрмі, його посадила радянська влада. My grandpa was in jail and he was imprisoned by the former Soviet Union authorities or the government. І таких історій по всій Україні дуже багато. There are so many others who share similar stories like I do. Тому українці борються за свою незалежність і за свою свободу. Вони більше не хочуть. This is why Ukrainians fight for their freedom and they're fed up struggling against Russia. Так, тобто це в цьому я бачу причини війни. So these are the reasons, or some of the reasons why. Wow, that's interesting. Yeah, thank you guys. And we only have a couple more questions.
So, Dhruv, Okay. yeah, Dhruv wants to know. how do you think the war has impacted the relationship between Russia and Ukraine, both on like an individual level and on a larger like societal level? Yeah, like the relationship between Russians and Ukrainians. Like, how's the war affected that? Yeah, Yeah. individual and Okay, for the state. And collective. Yes. Yeah. It's like Окей, значить, дивись, у вас них питання. Ця війна як вплинула на індивідуальному рівні, а також і колективному, тобто society? Мгм. Окей, ну вплинула дуже погано, тому що якщо раніше українці з росіянами ще мали якісь хоч трохи дружні відносини, то зараз цих відносин взагалі немає. So very negatively, especially due to this war. Prior to this war, if there were somewhat of relations between the two, both on personal and social level, currently there isn't any. Тобто є українці, які мають родичів в Росії, So there are Ukrainians that have relatives in Russia. Oh wow. але вони перестали спілкуватися між собою, But they stopped communicating тому що родичі з Росії дзвонять і кажуть, що це неправда, що наша армія там воює, це все ваша київська влада because the вбиває. relatives from Russia call the Ukrainian relatives and tell them that is not true, that the Russian army is fighting in Ukraine. Да, тобто росіяни розказують українцям, що відбувається у них вдома. So basically, Russian relatives tell their Ukrainian relatives what is happening in their own home in Ukraine, not being there. Да, і тобто вони дивляться російську пропаганду, російський телевізор і думають, що все, що говориться по телевізору в Росії, це правда. So basically, they watch Russian TV, state TV, and media, which is propaganda, and so that's what they believe. Да, тому насправді відносини дуже спортилися і So українці. therefore, relationships are very bad. І якщо раніше ще були якісь дотики там на культурному рівні і тому подібне, то зараз українці повністю відмовляються від всього російського. So if prior to this war, if there was at least somewhat of a working relationship on individual and social level or cultural level before, now it is gone pretty much. Wow. Ну, це так, як я можу сказати коротко. So that's shortly so far. Yeah. Thank you guys. And just one last question. We wanted to know what your hopes are for the future of the relationship between Russia and Ukraine, and how do you envision a path towards an improved understanding and cooperation of the nations, countries? Like, How what's do you think will happen? Окей, Олег, як в майбутньому ти бачиш відносини між двома країною, Україною і Росією? Ну, по-перше, я надіюся на повну перемогу України в цій війні і відновлення територій України, які були станом на 1991 рік. So first of all, I really hope and believe in the victory of Ukraine and restoration of all the territories Ukraine had prior to the 1991, including Crimea. По-друге, я надіюся на те, що в свій час, як нацистська Німеччина покаялася і виплачувала збитки для всіх держав, які вона зазнала, так само я надіюся, що Росія мусить виплачувати збитки для України. Second point is that I sure hope that Russia, just like Germany back a number of years ago, has had to pay all the money back to help restore
So does Russia have to face the same consequences of rebuilding and paying the penalties for everything they have done? Ну, по-третє, я надіюся, що Володимира Путіна таки засудять на міжнародному суді. And I also, or my third point is that I sure hope the president of Russia stands before the court and he is convicted of what he has started. І надіюся, що просто Росія перестане засіхати на наші території і скаже, що окей, ми на вас не претендуємо. And finally, I hope that Russia will stop even thinking of occupying any more territories from Ukraine. Ну, якби, да, тобто, я надіюся, просто в самій Росії мають відбутися зміни, і цей злочинний уряд має пропасти. So to clarify, I hope that changes will come within the country of Russia, and they will stop thinking about invading, and which is a crime, to enter a different territory and occupy it. Yeah, well, Ну, все так.